This is a two-stroke petrol engine. This is two-stroke petrol engine. So why? How can you tell it is a two-stroke petrol engine? Means we will be having ports. These are the ports. So we have three ports here. This is transfer port, exhaust port, is side launcher inlet port. Okay. What is the basic difference between four-stroke and two-stroke? Means in a two-stroke engine, we'll be having ports. These are the transfer port, exhaust port, inlet port. Left side three ports ఉంటాయి. That is the basic difference between two-stroke. What are ports means? They are just a opening inside the cylinder. Cylinder that they are just a opening. So this is the opening of this cylinder. This is the one opening. That holes will be drilled inside that cylinder. Okay, this is a cylinder. This is a cylinder. This is a piston. Cylinder and piston. Okay, how a engine works? The reciprocating motion of the piston will be converted into rotary motion. How a engine works? The reciprocating motion of a piston will be converted into rotary motion. So this is the way how we can generate the energy or work. So here, within two-stroke of the piston, what is the difference between two-stroke and four-stroke mean? Within the two-stroke of the piston, one revolution of the crankshaft, one power we are getting. To get one power, the piston requires two strokes and one revolution of the crankshaft. That is called a two-stroke engine. Okay, two-stroke engine. What is the major difference between two-stroke and four-stroke means? In a two-stroke engine, to get one power stroke, the piston required two strokes, 1, 2, to complete one thermodynamic cycle and one revolution of the crankshaft. Okay, so what is that means? If you see here, the piston is moving up one stroke. The piston means coming down, second stroke. The piston moving up, first stroke. Piston moving down, second stroke. Within two stroke, one cycle will be completed. 1, 2. First stroke, second stroke. Cycle is completed. First stroke, second stroke. Cycle is completed. We are getting one power stroke. So let us understand how to understand this two-stroke engine by considering the four processes. We have four processes. In an engine, we are having four processes. One is inlet process. Air and petrol mixture will be coming into the cylinder. One is compression process. The air and petrol mixture will be compressed if it is a petrol engine. One is power stroke. In the power stroke, we are getting the power. Last process is exhaust stroke. Process and suction process, compression process, expansion process, or power process, or exhaust process. We have four processes. For an engine to work, the engine should work on these four processes. Okay. So here what we are doing means these two processes combine to form one stroke. Within one stroke, two processes will be completed. What is the stroke? This is compression. Let us think that air and petrol mixture, it is inside this cylinder, inside this space. Air and petrol mixture is inside this space. Now we are compressing it. Compression stroke. This is a compression process. One stroke bottom dates and top dates and one stroke in the process, compression process. At the same time, there the inlet has been opened. Inlet port has been opened. The air and petrol mixture is coming into this case. ఈ కేసులోకి వచ్చేసిందమ్మా. సో సక్షన్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది, ఎయిర్ అండ్ పెట్రోల్ మిక్చర్ లోపలికి వచ్చింది. అట్ ద సేమ్ టైం కంప్రెషన్ అయిపోయింది. టూ ప్రాసెస్ ఒక స్ట్రోక్ కల్లా టూ ప్రాసెస్ అయిపోయింది. Compression process. Let us take a stroke. A piston has moved from bottom dead center to top dead center, and compression has happened. Compression process. At the same time, inlet air and petrol mixture ఈ లోపలికి వచ్చేసినాయి. ఏమేం ప్రాసెస్ జరిగినాయి? Suction and compression. One stroke లో అయిపోయింది. The piston has moved from bottom dead center to top dead center. ఒక స్ట్రోక్ అయిపోయింది. Now we have compressed air and petrol mixture. Air and petrol mixture compress చేస్తారు. ఆ కంప్రెసర్ ఫ్యూయల్ బర్న్ కావాలి. బర్న్ కావాలంటే ఇగ్నైట్ చేయాలి. సో వీఆర్ గివింగ్ ద స్పార్క్ నౌ. ఇప్పుడు స్పార్క్ ఇస్తాం. స్పార్క్ ఇస్తేనే బై టేకింగ్ ద హీట్ ఆఫ్ ద స్పార్క్, ద ఫ్యూయల్ కంబషన్ విల్ టేక్ ప్లేస్. ద కార్బన్ అటమ్స్ ఇన్సైడ్ ద ఫ్యూయల్, పెట్రోల్ ఫ్యూయల్ కంబషన్ జరిగి దే విల్ పుష్ ద పుష్టర్ ఆర్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్ విల్ అక్కర్. ఎక్స్పాన్షన్ అయ్యి నా ఇది తిప్పుతున్నా కానీ యాక్చువల్గా అక్కడ పవర్ రాల. ఎక్స్పాన్షన్ అయ్యి ద గ్యాసెస్ విల్ పుష్ ద పిస్టన్, ద గ్యాసెస్ విల్ ఎక్స్పాండ్ ద పిస్టన్. దిస్ ఈజ్ సెకండ్ స్ట్రోక్. సో ఎక్స్పాన్షన్ అయితే ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఎగ్జాస్ట్ కూడా జరిగింది. ఎగ్జాస్ట్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది, ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది. అంటే టూ ప్రాసెస్ ఒక స్ట్రోక్లో అయిపోయింది.
ఈ స్ట్రోక్ లో ఏమేమి అయిపోయినాయమ్మా, వెన్ ద పిస్టన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ టాప్ డెడ్ సెంటర్ వన్ స్ట్రోక్ లో సక్షన్ అండ్ కంప్రెషన్ అయిపోయింది. వెన్ ద పిస్టన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ డెడ్ సెంటర్ టు బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ ఎగ్జాస్ట్ రెండు అయిపోయినాయి. ఓకే, టూ ప్రాసెస్ వన్ స్ట్రోక్. విత్ ఇన్ టూ స్ట్రోక్స్ ఆల్ ద ఫోర్ ప్రాసెస్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ అండ్ వన్ సైక్లిక్ థర్మోడైనమిక్ సైకిల్ అయిపోయింది. వన్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ద క్రాంక్ షాఫ్ట్. ఈ క్రాంక్ షాఫ్ట్ 360 degrees revolve అయింది. వన్ సైకిల్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ సైకిల్ సక్షన్ ప్లస్ కంప్రెషన్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లస్ ఎగ్జాస్ట్. సెకండ్ సైకిల్ అయిపోయింది. వన్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ద క్రాంక్ షాఫ్ట్. నెక్స్ట్ అగైన్ సక్షన్ ప్లస్ కంప్రెషన్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లస్ ఎగ్జాస్ట్. థర్డ్ సైకిల్ అయిపోయింది. ఇట్లా సైక్లిక్ ప్రాసెస్, కంటిన్యూస్ గా సైక్లిక్ ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇంజిన్ స్టార్ట్ అయ్యేంతసేపు అంటిల్ యూ స్విచ్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్. ఇంజిన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయినంటే నువ్వు ఇంత బైక్ లో కట్ ఆఫ్ చేసావంటే దీని నుంచి స్పార్క్ రాదు. స్పార్క్ రానప్పుడు పవర్ రాదు, ఇగ్నైట్ చేయలేము. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఎ టూ స్ట్రోక్ ఇంజిన్. సో వాట్ ఇస్ దిస్ మీన్స్? compression process, suction process, expansion process, exhaust process. Okay, so that is the two-stroke engine. Four processes will be completed within two strokes and one revolution of the crankshaft. One power stroke we are getting. What is the power stroke and expansion stroke? The piston is expanding. This is the power stroke. We are getting the power. మిగతా స్ట్రోక్ మనం ఇస్తున్నాం పవర్. మిగతా స్ట్రోక్కి పిస్టన్ ఎనర్జీ తీసుకొని కంప్రెస్ చేయాలి. ఎక్స్పాన్షన్ దగ్గర మనకు వస్తుంది పవర్. Okay, this is the way how a two-stroke engine works. Within two strokes of the piston, one thermodynamic cycle will be completed and four processes will be completed. One revolution of the crankshaft. One revolution of the crankshaft and we are getting one power stroke with two strokes of the piston. This is called two-stroke engine. So in this two-stroke engine, this is a carburetor. This is a carburetor type engine. This is a carburetor. Into the carburetor, air petrol will be coming from pipe. ట్యాంక్ పైన ఉంటుంది కాబట్టి పైనుంచి ఒక పైప్ వస్తుందమ్మా, ఇక్కడ నుంచి ఎయిర్ వస్తుంది. ఎయిర్ విల్ బి కమింగ్ హియర్, ద ఎయిర్ త్రూ ద ఫిల్టర్. ఇక్కడ ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది, ఎయిర్ లోపలికి వచ్చి బోత్ విల్ బి మిక్సింగ్ ఇన్సైడ్ దిస్ కార్బొరేటర్. యూనిఫామ్ మిక్చర్ జరిగి ఫ్రమ్ దిస్ కార్బొరేటర్, ఫ్రమ్ ద ఇంటేక్ ఆర్ ఇన్లెట్ పోర్ట్ నుంచి ఎయిర్ అండ్ పెట్రోల్ మిక్చర్ లోపలికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో లోపలికి వచ్చిన పెట్రోల్ మిక్చర్ ఈ సిలిండర్ లోకి ఎట్లా వస్తుంది సార్ అంటే అది ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్. వెన్ ద పిస్టన్ ఇస్ మూవింగ్ బ్యాక్, వెన్ ద పిస్టన్ మూవింగ్, ఇట్ విల్ పుష్ ద ఫ్యూయల్, ఎయిర్ అండ్ పెట్రోల్ మిక్చర్ టు ట్రాన్స్ఫర్ త్రూ దిస్. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ ద్వారా ఎయిర్ పెట్రోల్ మిక్చర్ లోపలికి వచ్చేసి అప్పుడు మేము కంప్రెషన్ ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, సో వాట్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీన్స్? పోర్ట్ టైమింగ్ డయాగ్రామ్. వీ హ్యావ్ టు టైమింగ్ ద పోర్ట్స్. వాట్ టైమ్ ద transfer port should open, at what time the exhaust port should open, at what time inlet open. So adi manam timing maintain cheyali. How? By movement of the piston. Movement of the piston means nothing but by revolution. ఈ యాంగులర్ రెవల్యూషన్ మనం మెయింటైన్ చేసామంటే కరెక్ట్ టైం మూమెంట్, కరెక్ట్ టైం ఎప్పుడు ఓపెన్ కావాలా, కరెక్ట్ టైం ఎప్పుడు క్లోజ్ కావాలా, ఇది యూ కెన్ మెయింటైన్ ద టైమింగ్. ఓకే, పోర్ట్ టైమింగ్ అంటాం. పోర్ట్ నుంచి టైమింగ్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఏ టైంలో ఎగ్జాస్ట్ వాల్ ఓపెన్ కావాలా, ఏ టైంలో ఇన్లెట్ ఏ టైం ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్, ఏ టైం ఇన్లెట్ పోర్ట్ ఓపెన్ కాదు, ఏ టైంలో ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ ఓపెన్ కాదు, బేస్డ్ ఆన్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద పిస్టన్. ఈ పిస్టన్ అనేది క్లోజింగ్ అండ్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద పోర్ట్స్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్. చూడమ్మా, ఇది క్లోజ్ చేస్తాను, అట్ ద సేమ్ టైం ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ క్లోజ్ చేస్తాను, అట్ ద సేమ్ టైం ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్లెట్ పోర్ట్ కూడా క్లోజ్ చేస్తాను. బేస్డ్ ఆన్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద పిస్టన్, all these ports are opening and closing is happening. This is the typical structure of a two-stroke petrol engine. But in a four-stroke engine, valve will be opening and closing. A valves open aitante. Opening, closing of the valve will occur in a four-stroke engine by the movement of the crankshaft, which is given to the camshaft. By a camshaft, e crankshaft power is. Okay, that is four-stroke petrol engine or diesel engine. Valve mechanism to. But here is a port mechanism. టూ స్ట్రోక్ ఎలా డిజైన్ చేస్తా అంటే విత్ ఇన్ టూ స్ట్రోక్ లో పవర్ రావాలంటే ఇలా పోర్ట్స్ పెట్టాలి, నాట్ వాల్స్. దీస్ ఆర్ ద పోర్ట్స్. దట్ పోర్ట్స్ విల్ బి ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ద పోర్ట్స్ విల్ బి డన్ బై ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద పిస్టన్. హియర్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ మీన్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టైమింగ్ ద పోర్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పోర్ట్ టైమింగ్ డయాగ్రామ్ అంట. సో హౌ యు ఆర్ టైమింగ్ మీన్స్ సీ హియర్, లెట్ us do the experiment. ఫస్ట్ జీరోకి వచ్చిందమ్మా, జీరో చూడండి, జీరో వచ్చింది చూడండి, జీరో చూడండి, జీరో. Piston is a top dead center. Okay, now piston is a top dead center. Let us rotate it.
టైమింగ్ మనం నోట్ డౌన్ చేయాలి ఏ టైంలో. హియర్ వీ కెనాట్ సీ ఇన్లెట్ పోర్ట్. ఇన్లెట్ పోర్ట్ కనపడదు కాబట్టి మనం వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ ఇన్లెట్ పోర్ట్. ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ అండ్ ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ ఒక్కరు కనపడతాయి కాబట్టి ఆ రెండు వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. ఇన్లెట్ పోర్ట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ బికాస్ వీ కెనాట్ సీ ద పోర్ట్స్. సో హియర్ ద పిస్టన్ ఈస్ మూవింగ్ బ్యాక్, పవర్ స్ట్రోక్ అవుతుందమ్మా. సో ఏ యాంగిల్ దగ్గర ఫస్ట్ ఏదో ఓపెన్ అవుతుందో చూద్దాం. మెల్ల చూస్తుందన్న పైన పెట్టండి. ఫస్ట్ ఏదో ఓపెన్ అవుతుందని చూడండి. ఏదో ఓపెన్ అయిందమ్మా? ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ ఓపెన్ అయింది చూడండి. స్టిల్ ద ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ ఈస్ క్లోజ్డ్. ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ ఓపెన్ అయింది. ఇప్పుడు యాంగిల్ అవుట్ చేయండి. యాంగిల్ అవుట్ చేయండి. వాట్ ఇస్ ద యాంగిల్? రైట్ డౌన్ 110. 110 యాంగిల్ దగ్గర, క్రాంక్ యాంగిల్ దగ్గర ద ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ ఓపెన్ అయింది. Crank angle opened, the exhaust port opened at the what crank angle? 110 degrees crank angle. తర్వాత అయిందా? 110 రాసారా? ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ ఓపెన్ అయిందమ్మా. ఇప్పుడు ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ ఓపెన్ అయింది, బట్ స్టిల్ ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ క్లోజ్ లోనే ఉంది. సో ఫస్ట్ ఏది ఓపెన్ అయింది? ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్. నెక్స్ట్ ఇంకా పిస్టన్ ఇది మూవింగ్ బ్యాక్. పిస్టన్ ఇది మూవింగ్ బ్యాక్ అప్ టు బాటమ్ డెడ్ సెంటర్. ఇప్పుడు ఏది ఓపెన్ అయింది? ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ ఓపెన్. ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ ఓపెన్ అయింది, అట్ ద సేమ్ టైం ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్. ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ ఏ యాంగిల్ దగ్గర ఓపెన్ అయింది చూడండి. 180. రైట్ డౌన్. ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ ఓపెన్ దట్ 180 degrees. 180 degrees of the crank angle. The transfer port open at 180 degrees of the crank angle. Okay, 180 degrees రాసుకున్నారా? నెక్స్ట్ తర్వాత ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్, ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ క్లోజ్ అవుతుందమ్మా. నౌ ద ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ ఇస్ క్లోజ్, స్టిల్ ద ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ ఇస్ ఓపెన్. అట్ వాట్ యాంగిల్ ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ క్లోజ్ అయింది? ఇది చూడండి మీకు. అట్ వాట్ యాంగిల్ ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ క్లోజ్ అయింది? 132. రైట్ డౌన్. 130 or 132. 132 degrees is the crank angle at which transfer port close. 128. Okay, 128 రాసుకున్నాం. 128. నౌ ఇంకొంచెం పిస్టన్ మూవ్ అవుతుంది ముందరికి. అట్ వాట్ యాంగిల్ ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ క్లోజ్ అయింది? చూడండి. అట్ వాట్ యాంగిల్ ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ క్లోజ్ అయింది? 108 కాదు, 128 తర్వాత 108 ఎందుకు వస్తుంది సార్? రాంగ్ మా. ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ క్లోజ్ ఎప్పుడైంది? ఏ యాంగిల్ లేదా? దాని తర్వాత 128, 132, 133, 134 అట్లా వస్తుంది. ఈ పైన చూడాలమ్మా, ఈ పైన చూడాలమ్మా. ఈ 360 degrees యాంగిల్ ఇది. ఇదంతా ఈ సర్కిల్ 360 degrees. ఫస్ట్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అయినాం, 110 అయినాం, తర్వాత 180 వచ్చింది, తర్వాత ఎంతమ్మా? కరెక్ట్ చెప్పండి. ఎంత? 233. ఓకే, 244. 244 క్లోజ్. మా 4 వాల్యూస్ మనం తీసుకోవాలా. when the piston moving back, when the piston is moving, ఇది పిస్టన్ ముందు ఉందమ్మా. when the piston is moving back, at what angle the exhaust port open, at what angle the transfer port open, at what angle the transfer port close, at what angle the exhaust port close. ఆ 4 వాల్యూస్ ఉంటే ఈ 360 degrees లో 4 వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. ఫస్ట్ ఏది ఓపెన్ అయింది? ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్. తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్. ఏది క్లోజ్ అయింది? ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్. తర్వాత ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్. ఇన్లెట్ పోర్ట్ మనకు సంబంధం ఉంది, కనపడుతుంది కాబట్టి అది కూడా టైమింగ్ మెయింటైన్ చేయాలి. బట్ హియర్ వీ కెనాట్ సే కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ అండ్ ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్. వాట్ ఈస్ ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్? త్రూ ద ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ ఎయిర్ అండ్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్. అంటే ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ అన్ని బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ నుంచి లోపల క్రాంక్ రేస్ నుంచి వచ్చే ఎయిర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్. ఓకే, నౌ హౌ ఇస్ లక్కర్ నో సియర్. So here the whatever the piston is moving, the piston is bottom dead center, exhaust valve is open. Now through the transfer port air and petrol mixture లోపలికి వచ్చేసింది. when the piston is at bottom dead center, when the piston is at bottom dead center, air and petrol mixture లోపలికి వచ్చేసింది, full of air and petrol mixture. Now we are compressing that. Now we are compressing air and petrol mixture. Compression జరుగుతుంది. at the same ఇన్లెట్ పోర్ట్ ద్వారా ఎయిర్ అండ్ పెట్రోల్ మిక్చర్ లోపలికి వచ్చేసింది. కంప్రెషన్ జరిగింది, ఎయిర్ అండ్ పెట్రోల్ ఈ లోపలికి వచ్చింది, నాట్ హియర్. సో నౌ యూ హ్యావ్ కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ అండ్ పెట్రోల్ మిక్చర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద స్పార్క్ plug. You are igniting it. Now you have ignited. The power is developed and the gases are expanding.
Here the expansion process is occurring. At the same time, exhaust port open అయిపోయింది. ఎక్స్పాన్షన్ జరిగి అదే ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ అన్ని ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి. ఓకే, వెళ్ళిపోతాయి కదా, ఎందుకంటే అదే ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ ఓపెన్, ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ రెండు ఓవర్లాప్ అయినాయి. దానివల్ల దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ద ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఫ్యూయల్ చార్జ్ బయటకు వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్. అందుకే థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ లెస్. రెండు ఒకేసారి ఓపెన్ కావడం వల్ల ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ ఓపెన్, ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ ఓపెన్ అయింది కాబట్టి దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్సెస్ ఎయిర్ అండ్ పెట్రోల్ మిక్చర్ బయటకు వెళ్ళిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అందుకే దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ 2 స్ట్రోక్ ఇంజిన్ ఇస్ లెస్ కంపేర్ టు 4 స్ట్రోక్ ఇంజిన్. అక్కడ ఛాన్సెస్ ఉండదు, మరి ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉండదు. ఎందుకంటే ఓపెనింగ్ కాబట్టి ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ ఎయిర్ అండ్ పెట్రోల్ మిక్స్ లోపలికి, అట్ ద సేమ్ టైం ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్ కూడా ఓపెన్. ఫ్రెష్ ఎయిర్ చార్జెస్ మే కమ్ అవుట్ త్రూ ద ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్. సో ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ ద్వారా ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ తో పాటు ఇవి కూడా ఫ్రెష్ చార్జ్ కూడా బయటకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, బికాస్ రెండు ఓవర్లాప్ అయినాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద టైమింగ్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్. ఫస్ట్ అగైన్ లెట్ us see జీరో పెట్టినారా, జీరో ఉందా, జీరో జీరో నవ్వు. ఇప్పుడు ఇంకా వాల్యూస్ పైన వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. జీరో ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ ఓపెన్ అయితేనే నేను వాల్యూస్ ఓపెన్ అయితే 130 నోట్ డౌన్ 130 113. నవ్వు ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ ఓపెన్ అయింది. ఇప్పుడు చూడండి టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ ఓపెన్. ఇప్పుడు వాల్యూ చెప్పు. 170. తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ పోర్ట్ క్లోజ్ అయింది 233. నౌ ఎగ్జాస్ట్ పోర్ట్ క్లోజ్ అయింది 255. దీస్ ఆర్ ద యాంగిల్స్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్. యాక్చువల్గా ఆల్రెడీ టైమింగ్ చేసి ఇది మెయింటైన్ చేశారు, వచ్చేసింది. ఒకవేళ టైమింగ్ లో డిఫరెన్స్ ఉందంటే ఈ క్రాంక్ యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ చేంజ్ చేసుకొని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి అకార్డింగ్ టు స్టాండర్డ్. స్టాండర్డ్ లో వాల్యూ చెప్పింటారు. At what time the transfer port should open, at what time transfer port should close, at what time exhaust port should open, at what time exhaust port should be closed. నా ఆల్రెడీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి వాల్యూస్ కనుక్కున్నాం. ఇక్కడికి వస్తే ఏమైనా చేంజ్ ఉందంటే వీ హ్యావ్ టు సెట్ ఇట్. ఇలా క్రాంక్ యాంగిల్ తో దాన్ని సెట్ చేసుకుంటూ వీ హ్యావ్ టు సెట్ ఇట్ టు పర్ఫెక్ట్ కండిషన్ సో దట్ వీ కెన్ గెట్ బెటర్ ఎఫిషియన్సీ. ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ బెటర్ ఎఫిషియన్సీ వీ హ్యావ్ టు టైమింగ్ ద పోర్ట్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పోర్ట్ టైమింగ్ డయాగ్రామ్. ఆ టైమింగ్ పెట్టేసి సార్ డయాగ్రామ్ ప్రకారం టైమింగ్ పర్ఫెక్ట్ లేదు, సో బట్ విల్ చేంజ్ ఇట్ అని ఇక్కడ ఇది చేంజ్ చేసుకుంటాం. ఈ యాంగిల్ పెట్టుకొని చేంజ్ చేసి కరెక్ట్ యాంగిల్, పర్ఫెక్ట్ యాంగిల్ 110 అనుకో, 110 దగ్గర సెట్ చేసుకొని కరెక్ట్ ఆ టైంలో క్లోజింగ్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద పోర్ట్స్ విల్ హ్యాపెన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పోర్ట్ టైమింగ్ డయాగ్రామ్. డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఓకే అమ్మ, కట్ చేసి